Trial version. মেয়েরা কি ওখানে থাকবে নাকি? Trial version. Trial version. Trial version. স্যার আজকে কিছু নতুন শুরু করবেন? হ্যালো, Trial ইয়েস, version. টেল মি। স্যার আজকে কিছু নতুন শুরু করবেন? না না, এখন তো ওটাই হলো না, থার্মোডাইনামিক্স ঠিকঠাক শিখলে না। স্যার হলো তো, Trial version. হ্যাঁ করলাম তো। তো আপনি বললেন করে এসএইচএম করবো। হ্যাঁ, এসএইচএম শুরু করব, কোনো টেনশনের কোনো কারণ নেই তোমাদের। এসএইচএম শুরু করব, Trial কিছু version. পুরনো অঙ্ক করব, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কারণ এসএইচএম টা Trial পুরোটা version. কমপ্লিট না করে তো নিউমারিক্যালস করতে পারবে না। I hope all of you have done the sum part of differentiation now Trial version. in class 11, because it's almost towards the end in 11th part, basically maths. Trial version. So we will be using the differentiation over here. That is very important. Trial version. So let's write it down. Let's begin our journey. So Trial write version. down simple harmonic motion. SHM means simple harmonic motion. Trial version. Now, what type of motion will you call it as simple harmonic motion? Trial Any version. idea? A motion that repeats itself periodically. Hmm? A motion that repeats itself periodically. Okay, a so repeats motion তো অনেক with কিছুই Trial হতে পারে version. তো। a motion with Let's a go to mean position. rotation as well as oscillation. Hmm? So a What motion should with be a the what rotation should be the and characteristics? Trial Periodically version. তো anything হতে পারে। it একটা will বডি also ধরো, have আমি বলছি oscillation. Sir, oscillations also তো in any manner. go to mean position. Trial version. Oscillation about say what type of mathematical property should have? কারণ see every time you cannot see the Trial motion version. and all na, so there must be a mathematical property by which we can say okay, the body will execute a SHM. Like I'm giving a Trial very version. simple example of SHM, that most of you SHM means you understand the pendulum oscillating. That's okay, fine. Then if pendulum version. oscillating is not similar to that of a spring is compressed and it oscillates, but both are Trial SHM. version. Are you getting it? Sir, can you repeat? I am telling you simple harmonic motion, what type Trial of version. mathematical property should you have, so that if it satisfies that mathematical property, because without the mathematics so we cannot say Trial anything. version. If it having that mathematical property, then we say yes, the motion is SHM. Are you getting it, my question? Yes, Because sir. you cannot Trial see version. each and every motion, it's not possible, or visualize. So Sir, ওটা there কি must সাইন be a, ফাংশন ফলো করতে হবে? ওটার মুভমেন্টটাকে কোনো so সাইন there ফাংশন বা Trial there কনস্ট্যান্ট? must version. there must be a particular mathematical property. From that mathematical property we can say yes, now if it satisfies, if the Trial body version. satisfies this mathematical property, then we say the body is executing SHM. Like I'm giving you few examples. Okay, Trial few version. examples means like simple pendulum to everyone knows, no problem, that a simple pendulum is executing a SHM. Trial version. Another one, a spring, okay, you compress it and release it, it will execute SHM. That motion we call it Trial as version. SHM, sir. Another one, very simple one, you take Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial Well, version. wonderful. You make a tunnel along the diameter Trial version. one end to the other end. Trial version. But how did you say that? That means there must be a certain mathematical property Trial version. from which we say yes, the motion is a simple harmonic motion. Are you getting it? Yes, Understood? Trial How we version. identify. Yes, sir. yes, So our first job, and simple harmonic motion is not a linear motion, it's a Trial straight version. line motion. At the beginning only, let me tell you, it's not a pendulum is oscillating. The simple example. A pendulum is oscillating. It's not a linear straight Trial line version. motion. Remember Trial it, version. motion in one dimension equations. Don't make that mistake. Like V equals to U plus AT, S equals to UT plus half minus AT version. squared. They do not follow at any cost, because this is not, this is for the motion in one dimension for a Trial constant version. acceleration. That means if it happens, like, then how do I find it out, the velocity, acceleration, all these Trial things? version. These are all your, that means the instantaneous velocity, instantaneous acceleration. Am I right? Trial version. yes, sir. এগুলো integration Because করতে we'll হবে. be, yes, so we need, that's why the calculus part. Okay, so displacement Trial will be version. at any instant of time. Now if displacement is at any instant of time, if we find out the instantaneous velocity and instantaneous acceleration, Trial that version. means definitely the displacement must be a function of time. Definitely Trial the version. displacement must be a function of time. Then only you will get the instantaneous velocity, sir. Instantaneous acceleration. Trial Okay, version. clear the logic, sir? Now how will I find out the instantaneous velocity, sir? You got the displacement, suppose y or x, anything you can write. Generally we will write Trial y. version. So then velocity will be what? Dy dt. Am I right? Rate of change of displacement, dy dt. I want to find out Trial the, version. I want to find out the acceleration. That is also instantaneous. That will find out a equals to dv dt. Trial version. All right, sir. Once I finish these waves, I'll do elasticity and surface tension. Trial From that, version. fluid you can study by your own even, because that's a simple part. You need to study only direct formula Trial based. version. Then I'll move on to your current. Okay, for class 12's part. Because some of you or many of you will be giving the Trial version. KVPI. So over there it is required. So I'll do the current, that part, so that it becomes Trial easier version. for you. স্যার Sir, আগের I just চ্যাপ্টার have one question. হ্যাঁ, স্যার আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে গ্র্যাভিটেশনের কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে হয়ে যাবে না নাকি আরো একবার হলে কনসেপ্ট? কার্বন কপি, কার্বন Trial কপি। version. ওকে স্যার, মানে আর পড়তে হবে না, জাস্ট মাসগুলোকে রিপ্লেস করে দেবো উইথ চার্জ। হ্যাঁ, জাস্ট ওই টার্মস গুলোকে একটু চেঞ্জ করবো, আদারওয়াইজ সেম। Trial version. স্যার আগের চ্যাপ্টারটা ওভার হয়ে গেছে? আগের চ্যাপ্টারটা ওভার হয়ে গেছে, নিউমেরিক্যালস করলাম, আজও এক দুটো নিউমেরিক্যালস করবো এটার পরে। ওকে রূপ স্যার। পড়েছো? Trial চ্যাপ্টার version. পড়েছো? না স্যার, নোটসটা জোগাড় করতে হবে একজনের থেকে। ওটা করে নিও। হ্যাঁ স্যার। Okay, so write down the mathematical property I'm telling you. Then only Trial we can version. derive everything from there. Write down. A body is said to execute, Trial a version. body is said to execute SHM, means simple harmonic motion,
if Trial version. the displacement, sorry, Trial version. if the restoring force is directly proportional to the displacement Trial version. at any instant of time Trial and version. it acts towards the mean position. Trial version. So আমি এটা একটু মিস আউট করে গেছি বডি ইজ সেড টু বি ইন এসএইচএম ইফ দ্য A body একবার is said বলবেন? to a body is said to be executed Trial version. SHM, or a body is said to execute SHM if restoring force Trial version. is directly proportional to the displacement Trial version. at any instant of time Trial version. and it acts Trial version. towards the mean position. Okay, স্যার if anybody সেই চ্যাপ্টারটা মানে Trial version. এসএইচএম নাম দেবো তো? SHM ওই ওয়েভস এন্ড অসিলেশনস বিভিন্ন ওই বিভিন্ন রকম নাম দেওয়া থাকে। ওকে স্যার। Trial version. Is the last part actually of your chapter. So that means mathematically Trial what version. you have seen it, when you execute a simple pendulum is oscillating. But a simple example, a simple pendulum is Trial oscillating. version. You see, when the body is going like this, the restoring force acts backward, and this restoring force is Trial directly version. proportional to the displacement at any instant of time. So if anybody satisfies this equation, Trial version. then we say the body is executing SHM. Now, if a body is executing SHM, then there will be a time period of Trial oscillation. version. Yes or no? ইয়েস স্যার। If there is a time period of oscillation, means there is a frequency because f Trial equals to 1 version. by t. And if there is a time period of oscillation or frequency, there will be an angular velocity, sir, omega. Because omega equals to what? 2 pi Trial by t. version. Yes or no? Yes, sir. Omega equals to what? 2 pi by t or 2 pi Trial f. version. That's why it is important, sir. So that omega will come every time, and omega you can write it down 2 pi by capital T or 2 pi Trial f, version. sir, frequency. So let's see how mathematically we can write it down, sir. So SHM. Trial version. So the property is restoring force, the force which brings the body back to its mean position, if proportional to what? Trial version. X. But restoring force is directly proportional to the displacement. But whichever the direction displacement, restoring force acts opposite version. direction is towards the mean position. So how will you satisfy that? How will you write in the mathematical Trial form version. over here? তো মাইনাস এক্স। Minus x, very good. Whichever the direction displacement, restoring force version. is opposite direction, sir. So if you write minus 2, means proportional to equals f equals to minus of kx. Trial version. Is it okay? This is my স্যার main এখান থেকে কি equation. স্প্রিং কনস্ট্যান্ট আসছে? Yes, the spring is what? Trial version. Executing what? ইয়েস স্যার এসএইচএম। SHM, sir. Then spring is to executing SHM, sir. Trial version. Now, next part.
F equals to what? M into A. Trial version. So M into A equals to minus Kx. So A equals to Trial version. minus K by M into X. K is constant, M is constant, K by M is also constant. That we are denoting it Trial version. at omega square. Omega square is that omega is the angular velocity. Later Trial on you will version. learn it why we have taken it omega square. So that means omega equals to root over of K by M. Trial version. Okay. Omega equals to root over of K by M. স্যার কে বাই এমটা Trial ওমেগা version. স্কোয়ার হচ্ছে কেন? আমরা K by M টাকে একটু পরেই দেখতে ডাইমেনশনালি পাবো। কারেক্ট রাখার জন্য। হ্যাঁ একটু পরেই দেখতে পাবে, দেখো না কেন নিলাম। Trial version. আচ্ছা স্যার, হুম স্যার স্প্রিং না থাকলে কে মানেটা কি? ফোর্স কনস্ট্যান্ট। যে কোনো Trial বডিকে তুমি version. স্ট্রেচ করে যদি বাউন্স ব্যাক করে যায় তখন এই ফোর্স ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, রেস্টোরিং ফোর্স। ওকে স্যার, ওকে স্যার। Trial version. তার জন্য ওটাকে ফোর্স কনস্ট্যান্ট বলা হয়। আচ্ছা স্যার। নাও A already I told you A is what sir? What acceleration Trial sir? version. স্যার লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন। Instantaneous acceleration Yes, sir. sir. Instantaneous. Linear acceleration sir. লিনিয়ার তো হবেই না। Trial version. ইকুয়েশন ফলো হচ্ছে ফিল করে লিনিয়ার লিনিয়ার বলে মোশনের? দিয়েছিলাম স্যার। হ্যাঁ স্যার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস, সরি। is instantaneous Trial acceleration. version. Now then A, what will you write sir? In terms of instantaneous acceleration means A is what? ডিভিডিএস। dv dt. ভিডি Don't Trial say version. dv by dt sir. This is a very wrong way of saying. So dv dt equals to omega square x. Now velocity in terms of, now Trial this version. is displacement, so I want to write velocity in terms of displacement. So what will you write sir? ভি V ডিভি equals to ডিএস স্যার then ডিভি বাই ডিএস, ডিভি ডিএস ইন ডিএস ডিটি। Trial version. ah, that means dx dt, x to displacement I have taken it, isn't it? So Yes, V, sir. what will you write? That means Trial version. ddt of dx dt V equals to minus omega square Trial x. version. So this we write then d2x Trial version. dt2 like this. This is the way of writing the second order derivative. This is the first order. Whatever result, again you are doing the differentiation. Trial This is called version. second order derivative. Or d square x dt square Trial plus version. omega square x equals to 0. This is ultimately you got. So d square x dt square plus Trial version. omega square x equals to 0. Trial version. So d square x dt square plus omega square x Trial equals to version. 0. This is called differential equation of Shm. That means any body satisfying this Trial type of version. equation, we say the body is executing Shm. So this is called differential equation because derivative is there. That's why it is called differential Trial equation. version. Class 12 you will learn it how to solve differential Trial equation version. of Shm. Okay. Trial version. Any problem, sir? সেখানে সোজা লেফট সাইড। Trial version. Trial Okay. version. Okay. Now, when you solve the what, which one is my variable, sir?
Which one is Trial my version. variable? স্যার এক্সটা X. X sir. Displacement তো x টা তো at any instant. টাইমের সাথে তো x টা চেঞ্জ হবে। Trial version. So the displacement is my variable over here. So this is nothing but a differential equation, means an equation related to Trial derivative. version. Like we have learned it to linear equation, simultaneous equation, quadratic equations. We have a different procedure of Trial solving. version. So this is called the differential equation. It also has a process of solving it actually. It has a technique actually. In physics, so you will learn so Trial much of version. differential equation, means entire physics is based on your differential equation only basically. It's called mathematical physics in higher studies. Trial Everything, version. even when you give your like weather forecasting, that is also a branch of physics. That is not the branch of geography, sir. That's all physics people. Okay, that স্যার branch জিওগ্রাফি we তো call it. অ্যাপ্লাই একটা টাইপ অফ অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স হয়ে গেল, জিওগ্রাফিতে বেশিরভাগ স্টেপস। কিচ্ছু নেই, জিওগ্রাফির লোকেরা এত পড়ে না, ওটা সব ফিজিক্স। যারা যত ওয়েদার ফোরকাস্ট করে অল আর ফিজিক্স পিপল। Trial Okay, version. all weather forecast are physics people. So in master degree we had a special paper for that, that is called the atmospheric physics. Trial So version. these physics, what we do actually, we collect the data, we form a differential equation, then we do the computer simulation and get the results actually that Trial predicts. version. That's why to different companies it varies slightly how precision you frame the differential equation, and then using the computer simulation we get the data Trial actually. version. Then very important thing, can you tell me one very interesting which you have learned it in chemistry and very famous differential equation? Trial স্যার version. শ্রোডিঙ্গার Sir, Schrödinger only. Schrödinger Yes, equation. স্যার brilliant, পার্শিয়াল sir. ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে। Brilliant, sir. Schrodinger's wave equation, sir. That is one of the famous, the Trial entire version. quantum mechanics based on that. The Schrodinger's wave equation. Okay. Schrodinger's, the wave function, we find it out. Minus h square Trial by version. 2m nabla square sub psi plus v of psi equals to e of psi. Okay, this is the Schrodinger's wave equation, sir. Trial version. Okay. ইয়েস স্যার। Nabla square equals to del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square. Trial So this version. সেটা তো পার্শিয়াল Schrodinger's wave. ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করছে। তো আমরা তো অতটাকে ইউজ করি না, আমরা তো ওগুলো নানারকম সব অপারেটর দিয়ে চেঞ্জ করে দিই, মানে হ্যাঁ, replace করি। অপারেটরটা তো তোমার Trial হচ্ছে তো version. ওগুলো তোমার কি সিস্টেমে হ্যামিল্টনিয়ান করবে অপারেটর আছে। না, ওগুলো তো সব আছে, ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান, Operator হ্যামিল্টনিয়ান গুলো আছে। এখন- Even Lagrange's equation also same Trial thing, you will version. get it. All differential equation we solve actually. Anything, any particle physics you study, that is nothing but you have to solve the differential equation. Trial actually. version. Okay, you have to form the differential equation, and then you have to solve the differential equation, get the wave function, and then from that we can see about the character. Trial actually. version. Understood? Even in your electrical simulation also, power transmission line also, these all you'll study in physics, a huge branch, the mathematical Trial physics. version. Okay, the Schrodinger, Hamiltonian, Lagrangian. Okay. So these all you will solve it later on actually in master degree, but this is Trial very version. interesting branch actually. You have to be very strong. That's why physics people are more stronger than maths people in maths actually, because we need to have both the Trial concept version. theory as well as the mathematics. With using the theory we put the conditions and then we get the results actually. Trial So version. now at this problem, you don't know the technique of solving, isn't it? The differential equation. Trial So version. what I can do, I can reverse way, we can think like that sense. Like when you get class 10, when you get your cubic equation, what you did? Trial You version. took your trial solution. Am I right, sir? Yes. You Yes, took your sir. trials, কিউবিক ফর্মুলা trial ইউজ করেছিলাম। solution. Trial Trial version. solution, then you put the value. If it satisfies the equation, means that's a solution. Is it okay, Yes. sir? But now Same we will thing. not do Trial like version. that. We can draw the graph and predict. No, but Sometimes. graph though will come. That is if you can solve it, na, according to the Trial version. the Differentiate equation. Then করে only solve করে।
then only you can. So what I will do, because as you haven't done, I'll give you the simplest solution, but the solution is not version. so simple. At this stage, I'm giving you the simplest solution because solution is very complicated, different forms. E form actually C1 e to the power version. minus jx plus C2 e to the power plus jx, like that format, but we will not go solve that. Actually later on you will learn it because these are the general solution, but at Trial this stage version. I'll give you the simplest solution. What you can do, you can check it out that solution is satisfying this equation or not. If that solution Trial version. satisfies this equation, then you can say yes sir, that is the solution of this. Are you getting it? Trial Understood version. the logic? Yes, sir. Yes, sir. I'll give you the solution reverse way. You will check it whether the solution is satisfying this version. equation on putting it, that you are getting 0 or not. So if you get 0, that means yes sir, that is my solution. Trial So version. I am giving you the solution as, so solution is your Trial there is a version. famous book in differential equation you'll study in physics, Mare by differential equation, or mathematical physics by Trial version. Spiegel. Okay. So এটা কি বিফোর জেই নাকি আফটার জেই? না আপনি এখন শেখার কোনো শেষ নেই বাবা, তাই না? ম্যাথমেটিক্স Trial শেখার version. কোনো, এটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো তোমার 12 এ শিখবে কিন্তু খুবই কম অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু তুমি যত শিখে রাখতে পারো, তুমি ধরো ইয়েতে দিচ্ছ আইএসআই, তখন কি আর Trial তোমার version. ওই রকম ডিফারেন্সিয়েশন আসবে? নো স্যার, অনেক হায়ার লেভেল আসবে। অ্যাডভান্স, হ্যাঁ তাহলে সলিউশন Trial x version. equals to the simplest solution a sin omega t, or omega t plus phi Trial version. plus minus phi, it could have been. Phi is called the phase. Phase means the initial state. Like suppose a pendulum is Trial oscillating. version. If the pendulum, suppose is starting from the mean position, that means phi means initial angle, the phase. So that time phi is 0. But suppose pendulum is not Trial starting from version. mean. Suppose pendulum has tilted like this and then it started oscillation. So this angle is that time the phi, the initial phase. Okay, so I have given you Trial the version. with the phase actually, but most of the cases you will not be finding out any phase, but that's okay. So now can you tell me from here Trial the version. solution I have given you, x equals to a sin omega t plus phi, or it might be minus phi also if it's opposite direction. Now Trial can version. you tell me what is x, a, from this equation? So x is the displacement of the particle at any instant of time t. Trial version. So what is a? A is the amplitude. The amplitude of the pendulum. অ্যামপ্লিটিউড, ঠিক আছে, কেন আমাকে এক্সপ্লেইন করতে পারবে? কেন? কারণ কি একটা সাইন ফাংশনের সাথে যদি আমরা কোনো Trial কনস্ট্যান্ট কে version. মাল্টিপ্লাই করি, সাইন গ্রাফটা অতটা উঠে যাবে। হ্যাঁ স্যার, না, Sin কিন্তু কে- আমাকে আরো ম্যাথমেটিক্যালি যে অ্যামপ্লিটিউডই কেন বলছো, কিন্তু অন্য এটা আমাদের কিছু যদি বলতে t পারো। equal to 0 পুট করি, না, T equal আরেকটু to- স্পেসিফিক আমি চাই। বেসিক্যালি ওয়েভস গুলোতে দেখেছি টি ইকুয়ালস টু 0, তো যেভাবে তুমি ওরা যাচ্ছে তারপরে তো কিন্তু এটাকে সাইন আমি ওয়েভ ফাংশনটাকে ফাংশন ফলো Trial করছে। version. এন্ড স্যার সাইন ম্যাক্সিমাম যেটা হতে পারে ওয়েভটা সাইনের ফাইন ভ্যালু 1 to ফাংশনকে -1। ফলো করছে কারণ বিকজ অফ দিস ইকুয়েশন স্যার, this is satisfied even with cos also, Trial same version. thing. Even it can be written as also a cos of omega t plus phi then also. So that's why we say both sine and cos function are harmonic function. That Trial is the version. reason it is called, because same thing repeated after স্যার কস হয়, আমি তো certain ভাবছিলাম সাইনই হবে। না কসও হবে, কি আছে তোমার Trial প্রথমতে version. তোমাকে একটা সিম্পল জিনিস বলছি, see it over here. If sine function, that means the body is starting from rest, it will executing like this. Now it might be Trial like this version. also, like a body is starting from here, going in here, going in here, that is a cos function, sir. ওকে স্যার। সাইন আর কস এর মধ্যে ডিফারেন্স তো শুধু π/2, যদি সাইন কে π/2 Pi by 2, সরিয়ে দিই, exactly, সাইন কে π/2 সরিয়ে দিলে কস চলে আসবে। One, a body is oscillating, suppose ওকে there স্যার, are এবার বুঝলাম। how many quarters? Trial version. 4 quarters. 1 pi by 2 pi, 3 pi by 2 2 pi. One cycle the phase is 2 pi. Trial version. That's why. Okay, sin minimum means cos maximum তখন।
what I was telling you, the why are you calling it as name Trial as version. amplitude? একটু দেখো ইকুয়েশনটাকে, তাহলেই বলতে পারবে। খুবই সিম্পল, তুমি Trial একটা জানো। র্যান্ডম গেস দিতে পারি? স্যার অ্যাঙ্গুলার হ্যাঁ দাও না, অ্যাক্সিলারেশন কোনো টাইম। স্যার স্যার, সাইন কারণ এটা ম্যাক্সিমাম তো 1 হয়, তো Yes, ব্যাস এটা হয়ে আমি গেল, বলতে আবার কি যাচ্ছিলাম। Trial আছে? version. Yes, সাইন ম্যাক্সিমাম আরে 1 আর অ্যামপ্লিটিউড যেটা, সেটা হোয়াট অ্যামপ্লিটিউড ইজ ইনটু দ্য সাইন অ্যাম্পলিটিউড? ম্যাক্সিমাম। অ্যাম্পলিটিউডের ডেফিনেশন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, মানে এক্সটাতে আমাকে ম্যাক্সিমাম হতে হবে, তাই তো? Trial version. Am I right, sir? What is the Yes, sir. definition of রাইট রাইট amplitude, রাইট। sir? আমি আমি একবারে ম্যাক্সিমাম সিম্পল ডিসপ্লেসমেন্ট বেসিক ফ্রম কনসেপ্ট চাইছি তোমাদের Trial কাছে, version. বুঝতে পেরেছো? তারপরে তুমি ম্যাথমেটিক্যাল বেসিকটাকে ভুললে চলবে না। What is the definition of amplitude, sir? Maximum displacement. I cannot forget my basic. ওখান Trial থেকে version. তুমি ডেভেলপ করতে থাকো বারবার। So maximum displacement, তাহলে x has to be maximum. এবারে my variable Trial part is version. which one? Sin of omega t plus phi. That is my variable part because it's a time function. So if my variable part is maximum, then only I'll get x as Trial maximum. version. Means that will be called as amplitude. So what is the sin maximum value? Plus 1, sir. So if sin value is plus 1, that time x Trial max version. becomes your how much? A? Is Yes, it okay? That is why A is called the amplitude. Okay. Now in different book, Trial different version. symbol it might be given. Some book it is given as R. Some book displacement I have given you as in terms of x. Some book it is given also y also, no problem at all. Trial version. Some book is y equals to r sin omega t plus minus phi. That's okay, fine. Now what you do, you reverse way, you prove it, sir. This is the solution, Trial sir. version. You prove it reverse way, sir. Now your job. Prove it reverse way, sir. Try to satisfy the differential equation, left side, Trial make it version. 0, and then you say yes, sir, it is satisfying because right side is my 0, so left side is also coming to 0. Trial version. Do it. Trial version. স্যার, আমাদের প্রুফটা কি করতে হবে, টু বি প্রেসাইজ? প্রুফটা Trial করতে হবে, আমি তো version. সলিউশনটা দিয়ে দিলাম। এই সলিউশনটা তুমি লেফট সাইডে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে পুট করে দেখো যে 0 আসছে কিনা, তাহলে আমার Trial রাইট সাইড version. স্যাটিসফাই হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। বুঝতে পারলে না পারোনি? হ্যাঁ স্যার, Trial version. বুঝলাম। তাও হ্যাঁ। বুঝলে এইটুকু। Yes, sir, it is satisfying. হুম। Trial version. Trial version. Sir, it's satisfying. Okay, that's good. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. স্যার Yes, sir. হয়েছে, সবার হয়েছে? স্যার এখানে তো ওমেগা স্কোয়ার আছে Trial version. ওমেগা ইকুয়েশন। স্কোয়ার থাকুক না, দেখো না ঠিক আসবে, তার জন্য তো বললাম, তার জন্যই ওমেগা স্কোয়ার নিয়েছিলাম। এবারে বুঝতে পেরেছো কেন? এই Trial ইকুয়েশন version. ফর্ম করে ওমেগা স্কোয়ারটা তো মানে থেকে ওটা থেকে আছে, জিরো হচ্ছে না তো। ঠিক হ্যাঁ, দেখো হবে, আসবে, হবে, ডিফারেন্সিয়েশন হবে। করো, ম্যাথসে সে করো চেন রুল করলে তো ডিফারেন্সিয়েশন। বেরিয়ে আসবে Trial ওমেগাটা। version. হ্যাঁ হ্যাঁ, চেন রুল তো, আবার কি, এটা ঠিক বলেছো তো। ইয়েস স্যার, আমারও আসছে আনসার কি এখন। Trial আনসার version. আসবেই। আচ্ছা ইয়েস স্যার, ওই ইকুয়েশনটাই আসছে এখন। মনস্বিনী প্লিজ ডু ইট, বিদিশা প্লিজ ডু ইট। Trial version. Trial version.
সৌম্যজ্যোতি, সৌরজিৎ, Trial version. তনুশ্রী, Trial version. please do the differentiation. Please do, because already you have done in mathematics. Trial Okay. version. Those having problem, you see it. X. Now dx dt first I will find it out. That means dx dt, Trial version. that is equals to d dt of a sine omega t plus phi. Trial version. A constant came out of differentiation. A d dt of sine omega Trial t. version. Now sine ka differentiation is what? Cos. Cos. So that is giving you a sine Trial version. differentiation first cos whatever it is, and this is a chain rule, but this is not t, this is omega t plus phi. So again into d dt Trial of version. omega t plus phi is a chain rule, na? This is not to t, this is omega t Trial plus version. phi. So hence again suppose this is z, d dt of sine z means d dz of sine z, that is cos z, into dz dt Trial into version. dz dt. This is called the chain rule in mathematics. Roop understood? Yes, sir. Yes, sir. Trial version. তাহলে মাকে নাহলে বলে দেবো ম্যাথমেটিক্স করছো না। Sorry, sir. তাহলে Trial এটা version. কত হবে? ddt of omega t plus phi, omega constant, ddt of t 1 and ddt of phi is 0 constant. So that means ultimately what are you getting it? Trial version. A omega cos omega t plus phi. Is it okay? Trial version. Next again I'll do the differentiation with respect to t. That means again second one, from here what I Trial will get? version. D square x. So d square x dt square, Trial version. that is equals to, that means d dt of again this result, first differentiation, a omega cos omega t plus phi. Trial version. So that means a omega came out, cos, sorry, d dt of cos omega t plus Trial phi. version. Cos differentiation is minus sign, so minus at the beginning I am giving Trial you version. a omega sine omega t plus phi into again chain rule d dt of Trial version. omega t plus phi. Okay, Trial version. there is no other alternative method actually over here. Now d dt of omega t plus phi, that means d dt of Trial omega t version. means omega came out, d dt of t is 1, so omega. So that omega and this omega, what are we getting? In minus a omega square Trial version. sine plus phi. Okay, all right. Trial version. স্যার এটা প্লাস মাইনাস পাই দুটো জনই হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, একই জিনিস হবে। ওটা তো জিরো হয়ে যাবে সব সময় যখন এটা ডিফারেন্সিয়েশন Trial করবে, version. তাই না? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। প্লাস হোক মাইনাস হোক তাতে তো কিছু এসে যায় না। এবারে দেখো একবার ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি, a sin omega t plus phi is what, sir? Trial version. A X. sin omega t x, that is the displacement at any Trial instant version. of time, that is the displacement at any instant of time. Okay, x, so that means Trial version. a sin omega t, I can write it x, so minus omega square x. Okay, Trial version. got it? That is the reason we took it as k by m as omega square, sir, not omega. Trial version.
Trial version. Okay, now you see what is happening. Minus omega square x plus omega square. What will you get? Left side? 0. Trial version. What you see from here only? D square x by d square x dt square plus omega square x equals to 0. Hence satisfied. Yes or no? Trial version. Hence d square x dt square plus omega square x equals to 0. Trial version. So satisfied? Got it the solution? Yes, sir. Trial Yes, version. sir. Yes, sir. Even if you could take cos also, then also no problem. Same. That is also a solution. Trial version. All of you got it? Trial version. Yes, sir. And next, our job. What we are going to do, sir? We got it in your displacement. Trial They are all version. instantaneous. So number one, we got it as displacement. Trial At any version. instant of time, that is, we got it already. X equals to a sine omega t or omega t plus minus phi, whatever you Trial write version. it down. Then second term, we are seeing it velocity, sir. Trial That is version. also instantaneous velocity. So v will be a what, sir, then? V equals to what? Trial version. Dx dt. So ddt of a sine omega t. You can try Trial sine of version. omega t plus minus phi also, no problem. There will be no change. Now, what will be the result, sir? What will be the result? cos Can I omega write t. straight? A omega cos omega t, sir. চেন রুল কে করবে? এই যে আগেই তো করেছো, dx dt কি পেয়েছো? A omega cos, স্যার আবার ওমেগাটা কতবার বলতে করবো? ভুলে গেলাম স্যার। এই ওমেগাটা, হ্যাঁ। সাইন का डिफरेंशिएशन cos, আবার চেন রুল ddt of omega t মানে omega. Trial version. Now I want to eliminate the time function, sir. Then what will you do, sir? Trial version. I want to eliminate the time function. Then what will you do? Trial version. I don't want to keep that time function in the Trial expression. version. স্যার So you want to Why? express a relationship between what? No. Velocity from here I want to Trial replace the version. time function part, means cos part. হ্যাঁ, time তো সেটা function, উপরের ইকুয়েশন থেকে এসে যাবে। ব্যাস, আবার কি আছে? Trial version. Is it okay? Trial version. Is it okay? একদম ইজি হয়ে হ্যাঁ স্যার করবেন একটু। ঠিক আছে। cos omega t, Trial version. cos omega t का root over of 1 minus sin square omega t. Is it okay? Trial version. Problem, sir? No, sir. No, sir. নো স্যার। Anyone? No. কেন করলাম? Because I know sin omega t value. Trial X version. equals to a sin omega t. So sin omega t will be what? X by a. তাহলে আমার রিপ্লেস হয়ে যাবে। Trial Isn't version. it? So a omega root over of 1 minus x square by a square. Is it okay? Trial version. Anyone doubt? Tell me. Trial version. নো স্যার নো স্যার। Now, then if I do the LCM, a square minus x square by a square, a will come out and it will cancel. Trial So version. this becomes omega root over of a square minus x square. Trial version. This is my expression, sir.
So this is velocity. Velocity at any instant of time. Trial version. All if you Sir, have written it, টাইম ডিপেন্ডেন্ট মানে আমি যদি টাইম ডিপেন্ডেন্ট বাই ভেলোসিটি পেতে version. চাই, যদি মেটা করো এটা তো পেয়ে যাচ্ছি। okay, Rishi, understood? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। Trial version. Now, what you see how theory will match with mathematics, which you have experienced. When a simple Trial pendulum, version. just take the simplest example. When a simple pendulum is oscillating, okay, at the Trial extreme version. position, what happened to its velocity? 0. Zero. Perfect, sir. Momentarily it comes to rest. Trial Can you version. prove it mathematically? Trial version. স্যার তো অ্যামপ্লিটিউডটা তো এক্স হয়ে যাচ্ছে, তাহলে Amplitude টা কি হচ্ছে? এক্স হয়ে যাচ্ছে। Trial version. কি করে? স্যার একদম একদম ওই পজিশনে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট। Amplitude, the displacement becomes Trial A. version. The maximum displacement, see it how nicely the physics. When the body is going to the extreme position, means that is the maximum Trial displacement. version. Am I right? ইয়েস স্যার, Am I right, sir? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। When the Trial body is going to the extreme positions, means that is the maximum displacement, and maximum displacement is called what, sir? Trial version. অ্যামপ্লিটিউড Amplitude. That means x becomes your what, sir? এ এ। A. Trial So in version. place of x, you put it A, sir. স্যার What are you getting it? Yes. স্যার বলছি যে ওই এ ওমেগা রুট ওভার 1 - x Trial বাই version. স্কয়ারের পর থেকে একটু বলবেন, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। I'm telling you. You see, when the body is going, I'm telling you at the extreme positions. Extreme position, Trial what happens? version. Velocity, what is the velocity at the extreme? স্যার জিরো, বিকজ Sir, এক্স zero. হয়ে Zero. যাচ্ছে। কারণ বডিটা তো momentarily রেস্টে আছে। Trial version. Extreme position means the body comes to rest momentarily, then again it bounces back. Am I right? স্যার দেয়ারফর Yes, উইথ sir. ইনক্রিজ ইন version. এ এক্সটা জিরো, মানে ইনক্রিজ ইন এক্স ভিটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। Now I'm telling you that at the extreme position, body momentarily comes to rest. That's why we call Trial it as version. extreme, and that is we know theoretically. Now mathematically, I'm proving it. At the extreme position, what is my x becomes Trial your version. what? জিরো। No, x becomes x is the displacement A, এ স্যার, এ। because at the extreme Trial position, version. that is the x becomes maximum though. That is the maximum displacement though. ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। Yes or no? Tell me again. Trial স্যার version. এক্সটা এ হচ্ছে না, এটা এক্স হচ্ছে। আমরা তো ওই বলতে পারি এটা Add- এক্স। কি বলছো? স্যার আমরা তো এটা বলতে পারি এটা এক্স হয়ে যাচ্ছে। না মানে Trial আমরা তো version. কোনটা আমার কনস্ট্যান্ট, আমরা এক্সটা তো যা খুশি হতে পারে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা ভেরিয়েবল বুঝতে পেরেছো তো কোথায়? ভেরিয়েবল কোনটা আমার? Trial ভেরিয়েবল version. হচ্ছে আমার এক্সটা, এটা কনস্ট্যান্ট। তার আচ্ছা। জন্যই আমি বলছি যে এক্স বিকামস, এক্স তো ডিসপ্লেসমেন্ট এট এনি ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম, এটা তো Trial ভ্যারি করছে version. উইথ টাইম। So at the extreme position when the body is going, my x, the variable becomes your what? X becomes my A, Trial version. because that displacement becomes your my amplitude because maximum. So what is my V? Omega root over of a square minus x Trial to version. a square. So how much? Zero, sir. You got the proof? ইয়েস স্যার। Trial version. Understood? And theory has to match with mathematics. And you know, when the body is moving towards Trial the version. mean position, then x becomes your how much? জিরো। Zero. So velocity becomes what? Trial Maximum version. or minimum, sir? ম্যাক্সিমাম ওমেগা এ। Omega A. ওমেগা That's why when it passes through the mean position, it Trial moves version. with the greatest rapidity. So at the mean position, its velocity becomes maximum, sir. Trial version. Okay.
At the extreme, velocity becomes 0. All right, sir. And last one, Trial version. acceleration. Already you have done it, sir. D square x dt Trial square. version. Am I right, sir? Am I right? So last one, write down Trial acceleration. version. A equals to dv dt. Trial version. Is it okay? স্যার এখানে ভি এর কোন এক্সপ্রেশনটা ইউজ করব? ভি এর তুমি এটা নাও একবারে ওই version. এ ওমেগা কস ওমেগা টি, কারণ টাইম হিসাবে রেখেছি তো আমি, কারণ টাইমের রেসপেক্টে আমাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে। Trial version. Okay, so that means Trial version. third part is acceleration. Trial version. So A equals to Trial version. dv dt. ভি এর এই এক্সপ্রেশনটা নাও, তাহলে আমরা ইজিলি ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো। Trial That is version. equals to d dt of a omega cos omega t Trial version. স্যার এক্সপ্রেশনটা কি মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি? Trial version. হ্যাঁ, তার মানে কি হচ্ছে, এ ওমেগাটা বেরিয়ে চলে এলো, এ ওমেগা ডি ডিটি অফ cos Trial version. omega t, cos এর ডিফারেন্সিয়েশন কত, সাইন, and omega t again chain rule omega, the cos এর মাইনাস সাইন, that minus a omega Trial square version. sin square omega t. Okay, is it okay? Trial version. এই তো এখানেই তো করে নিচ্ছ, দেখো এই যে d square x dt square, that is the acceleration only. What you got, minus a version. omega square sin of omega t. So that means, and a sin omega t is what, x, so minus omega Trial square version. x. Yes, sir. Now minus why, sir? Because displacement and acceleration is opposite direction, Trial because version. force acts towards the mean position, that's why. Magnitude is omega square x. Already we got it, sir. Already we got it Trial version. earlier only. Again we did. So where will you get your acceleration maximum, Trial sir? version. Mean position or extreme? স্যার মিন পজিশন। পজিশন Trial Mean version. Extreme position minimum, mean position x 0. এক্স তো জিরো হবে, তাহলে অ্যাক্সেলারেশনটা কি হয়ে যাবে, জিরো মিনিমাম হয়ে যাবে। বললে হয়ে Trial যাবে। version. আর মিন হুম। আর ধারে গেলে হচ্ছে এ হয়ে যাচ্ছে, তাই এক্সট্রা এ হয়ে যাবে at extreme position, that means omega Trial square version. a minus স্যার already অ্যাকচুয়ালি I told you মাইনাস because বলে আমি এটাকে না না মাইনাস তো তোমাকে আমি প্রথমে বলে দিলাম তো, অ্যাবসলিউট। মাইনাসের সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে Trial displacement version. and acceleration, they are opposite direction. If the body is moving like this, the acceleration, because force, restoring force opposite direction, that means acceleration opposite direction. Trial version. ওকে স্যার, তাহলে তো এক্সট্রিম পজিশনেই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। ঠিক আছে। তো ভেলোসিটির থেকে ইনভার্স একদম। Trial version. All right. So next day we'll continue from here. Almost you have done it. Some part left, Trial one more version. class. This SHM will be over, sir. And next day only we can do the numericals on SHM after completing. Some of the bodies oscillation we will version. see it, and then we can start doing the স্যার numericals. এসএইচএমটা লেন্দি টপিক না? না এরপরে ওয়েভ সুপারপজিশন অফ ওয়েভস আছে। Trial version. ওকে স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমি জিজ্ঞেস করছিলাম বিকজ বোর্ডসে ওটার মানে ওটাই 10 মার্কসের থাকে পেপারে, তাই না? ওটা পুরোটা মিশিয়ে ওয়েভ সহ। Trial version. Okay, so Okay, we'll sir. go ahead with that. So bye bye.
Take care, stay safe, Trial stay home. version. Trial version.